Okay. Hari Govindan, Pravinjit Das. Another one is? Okay, two members Only are two, there. ma'am. Okay, Only only two two. members. Okay, okay. So you are preferring Tamil also or only in English? Hari Govindan sir. Okay, ma'am. ரெண்டும் okay தான், ma'am. எதுனாலும் okay தான். Okay. English Okay. only, ma'am. Okay. So first unit நம்ம complete பண்ணிட்டோம். We have completed the block 1. So அதெல்லாம் Okay, ma'am. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? புரிஞ்சுது, ma'am. புக்லாம் படிச்சு பாத்தீங்களா? Yes, ma'am. சைட் பை சைடு நீங்க வந்து படிச்சுட்டே இருங்க. ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் ஒன்லி வி ஆர் டேக்கிங் த கிளாஸ். ஸோ அந்த டைம் மட்டும் நீங்க படிக்காம சைட் பை சைட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்லேயே பண்ணுங்க. இது எல்லாமே இந்த செகண்ட் யூனிட் எல்லாமே ஈஸி தான், கிராவிடேஷன் தான். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் சிம்பிள் யூனிட் தான், உங்களுக்கு கிவன் சிம்பிள் கான்செப்ட்ஸ் ஒன்லி. ஸோ ஏதாவது டெரிவேஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் எலாபரேட் பண்ணி காமிச்சோன்னா உங்களை நீங்கள் வந்து எழுதிக்கோங்க, ஆர் யூ கேன் டேக் த ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆல்சோ. ஒன்லி 2 members are there. Okay, ma'am. Just we will wait for few minutes. First unit le edavadhu block 1 la edavadhu doubts irukka? Sir, block 1 la edavadhu doubts irukka? Govindan sir, Hari Govindan sir. Sir, are you hearing me, sir? Mahila. சொல்லுங்க, ma'am. சொல்லுங்க, ma'am. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்ல? இல்ல டவுட்லாம் இல்ல, ma'am. ஓகே. ஸோ கிளாஸஸ் நல்லா போகுதா, புரியுதா? அதுதான் நான் இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கோம்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் வரல, அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கேன். இல்ல ஓகே தான், மேம். புரியுது, மேம். ஓகே. We will wait for 2 minutes, then we will start the class. இன்னைக்கு சண்டேங்கிறதுனால எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஹவர்? குழந்தைவேலு சார். வணக்கம் மேடம், சொல்லுங்க மேடம். வணக்கம் சார். புரியுதா சார்? ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லாம் பிளாக் 1லாம் படிச்சீங்களா சார்? புரியுதா சார்? படிச்சேன் மேடம். சிம்பிளா இருக்கணும் மேடம், நல்லா இருக்கணும் மேடம். ஓகே ஓகே சார். இந்த இதே மாதிரி பிளாக் 2மே கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும். ஸோ டெய்லியுமே கொஞ்சம் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸோட படிங்க. சரிங்க மேடம். நம்ம ஒரு 4 பேர் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்ல வெயிட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேடம். பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேடம். வந்துருவாங்க மேடம் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். நன்றி மேடம். சார் சொல்லுங்க மேடம். சார் இல்ல குமார் சார் கேக்குறேன். சார் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? 4 பார்ட்டிசிபென்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க சார். சார் சார் குட் மார்னிங் சார். 4 பேர் தான் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். பாய் சார். Good morning participants. We can start the class. We cannot wait for the others. 4 participants are there. So we can start the block 2. Block 2 is the gravitation. We have completed the block 1. நீங்க படிச்சீங்களா என்னன்னு தெரியல. படிக்கலன்னா இதுவரை படிக்கலன்னா படிச்சு பாருங்க. This is your syllabus of block 2. Here we are going to talk about Kepler's law of planetary motion, laws of gravitation, Boyle's method, expression for period G, gravitational constant. அதெல்லாம் கொண்டு வர போறோம். Block 2 is very small unit, very simple syllabus also for you. So we can allot 3 hours for this block 2. So first we will see for Kepler's law of planetary motion. So you know the Kepler's law gives the description of the motion of planets around the sun.
அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் சன்னை சுற்றி வரதை பற்றி தான் நம்ம கெப்லர்ஸ் லால படிக்க போகிறோம். ஸோ the solar systemல என்ன இருக்கு? It consists of sun and various planets. What are the planets? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Mercury, Venus, Earth, Mars and all. So in the planets எல்லாம், how the planets are revolving the sun? It's revolving in different elliptical orbits. Elliptical na like not a round, லேசா நீள்வட்டமா இருக்கும், அதான் elliptical orbits. So அதை பத்தி தான் இங்க Kepler's law we are going to study. So the point at which the planet is close to the sun, இந்த சன்னுக்கு பக்கமா எந்த பிளானட் க்ளோஸா இருக்கோ அத பெர்ஹிலியன் சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த எந்த பிளானட் farther from the sun. What is the meaning of farther? fartherனா அந்த சன்னில இருந்து எப்படி ரொம்ப தொலைவில் இருக்க ஒரு பிளானட்டை தான் அஃபிலியன்னு சொல்றோம். ஸோ இதுல வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு, அது எப்படி இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கு. The gravitational force that keep all the planets in our solar system orbiting around the sun. இது எல்லாமே எல்லா பிளானட்ஸும் நீள்வட்ட பாதையில சுத்தி வருது. இந்த sun and various planets are revolving around the sun. The solar system revolving around the sun in different elliptical paths. இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். What is ellipse? ellipseனா என்ன? elliptical path, ellipseனா சொல்றோம் என்னது? An ellipse is a particular class of mathematical shapes that resembles a stretched out circle. அந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணும். ஸ்ட்ரெச்னா என்ன? ஒரு சர்க்கிள், ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இருக்கு, ஒரு ஏதோ ஒரு வளையல் மாதிரி ரப்பர்ல ஒன்று இருக்கு, ரப்பர் ரிங் ஒன்று இருக்கு, அது வந்து சர்க்கிளா இருக்கும். இஃப் யூ ஸ்ட்ரெச், கொஞ்சம் பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும்? நீள்வட்டமா வரும். தட் இஸ் கால்டு எலிப்ஸ். Ellipse have two focal points neither of which are in the center of the ellipse. Circles are special case of an ellipse that are not stretched out and in which both focal points coincide at the center. So ellipseங்கிறது என்னன்னா, அந்த ஒரு வட்டத்தை சர்க்கிளை நீட்டி விடுறோம், ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம்னா வர ஷேப் தான் நம்ம எலிப்ஸ்னு சொல்லுவோம். It is a geometrical shape with two foci instead of one central focus. சர்க்கிள்ல வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கும். இதுல வந்து நீள்வட்டம், ஐ மீன் எலிப்ஸ்ல வந்து ரெண்டு ஃபோக்கல் இருக்கும். இங்க ஒன்று காமிச்சிருக்கேன், இங்க ஒன்று இருக்கு. ஸோ த சன் இஸ் ஒன் ஃபோக்கஸ். வாட் இஸ் த டூ ஃபோக்கல்? ஒன் இஸ் சன், அனதர் ஒன் இஸ் வித் நத்திங் அட் த அதர் ஃபோக்கஸ். நம்ம அதை அடுத்த ஸ்லைட்ல காட்டுறோம் உங்களுக்கு. ஸோ பிஃபோர் தட் ஒன் வி வில் சி Kepler's laws. There are 3 Kepler's laws are there. So what are the laws? First law shows the orbits. Law of orbits. Kepler's first law is called it as the law of orbits. Each planet moves in an elliptical orbit with the sun at one foci. இல்ல ரெண்டு foci இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். சர்க்கிள்ல தான் ஒரு foci இருக்கும், இதுல ரெண்டு foci இருக்கு. ஒன்னு சன், இன்னொன்னு நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அது எப்படி ரிவால்வ் ஆகுது, எப்படி சுத்தி வருது. So it is here the ellipse is a shape that resembles a flattened circle. Already சொல்லியாச்சு பாருங்க. The orbits of every planet in an ellipse with the sun at one of the two foci. ரெண்டு foci இருக்கு, ஆனா ஒண்ணு வச்சு மையமா வச்சு தான் அது நீள்வட்டத்துல சுத்தி வருது. So eccentrically of an ellipse, இல்லனா ellipse எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா, the ratio of the distance between the foci to length of the major axis. இப்போ இந்த டயக்ராம்ல இங்க காமிச்சிருக்கோம். இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க, டயக்ராம்ல என்ன இருக்குது? ஈன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். ஈங்கிறது என்ன, சிங்கிறது என்ன? The eccentricity is denoted by E. The distance between the foci as C. இங்க இருக்கா, the sun பிளானட்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப அந்த ரேஷியோ, அது ரெண்டுத்துக்கு இடையில உள்ள ரேஷியோ என்ன? What is the அது ரெண்டுத்துக்குள்ள விகிதம் என்ன? Length of the major axis ஏன்னு எடுத்திருக்கோம். அப்ப that eccentricity is can be written as the foci and the distance இருக்கு இல்லையா, the distance between the foci, அது வந்து C. the Cங்கிறது என்ன? distance between the foci. அது C-க்கும் A-க்கும் உள்ள ரேஷியோவை தான் E-ன்னு சொல்றோம். that is C by A. ஏங்கிறது என்ன? length of the major axis A. புரியுதா? ஸோ இதான் ரெண்டு foci, ஒன்று சன்னு, இன்னொன்று பிளானட். ஸோ ஸோ இங்க when E is equal to என்ன எழுதியிருக்கோம்? what is the ratio of E? E-க்கு என்ன ஃபார்முலா? E-னா என்ன? what is E?
eccentricity is equal to என்ன c by a. What is c? Distance between the foci தான் c. aங்கிறது length of the major axis a. இந்த c by a இருக்கு இல்லையா, c is nearer to a when எப்ப c வந்து a க்கு நியரா இருக்குதோ, when c is nearer to a, the ellipse appears flattened. அந்த ellipse நீள்வட்டம் எப்படி இருக்குன்னா flattened காட்டும். when c is smaller than a, c வந்து less than a வா இருந்துச்சுன்னா the ellipse appears rounded தெரியும். எப்ப when c is less than a, when c is smaller than a வா தெரிஞ்சா ellipse appears rounded. when c is 0, eccentricity 0 வா இருந்துச்சுன்னா the ellipse become a circle. இப்ப இதுல இன்னொன்னு சொல்லலாம், the sun is not at the center of the ellipse, but instead of one focus, generally we can say there is nothing at the center of focus of the ellipse. So the planet then follows the ellipse in its orbit, which means that the Earth-Sun distance is constantly changing as the planet goes around its orbit. For the purpose of illustration, இதை நம்ம illustrate பண்றதுக்கு we have shown the orbit as rather concentric. Remember that the actual orbits are much less concentric than this. So இதுல என்ன சொல்றோம், therefore when c is nearer to a na, the ellipse appears flattened. c a க்கு நியரா இருந்தா ellipse flattened இருக்கும். c is smaller than a, a வை விட சின்னதா இருந்துச்சுன்னா c value, the ellipse appears rounded. when c is 0, the ellipse become a circle. The distance between the foci c and the major axis a, நம்ம அத c a னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். And the minor axis b can be solved by using the Pythagorean theorem ஒன்று இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி c கண்டுபிடிக்கலாம்னா c square is equal to a square minus b square. உங்களுக்கு டைரக்டா அதுல வந்து கெப்லர்ஸ் லா ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். இதுல நான் உங்களுக்கு பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் சொல்றேன். So please observe. Then Kepler's second law. So Kepler's first law முடிஞ்சிச்சு. What is the Kepler's first law? Kepler's first law என்ன? What is the Kepler's first law? Each planet, ஒவ்வொரு பிளானட்டும் moves in an elliptical orbit with the sun at the focus. Sun at one focus. இதுதான் Kepler's first law. Then Kepler's second law. So first law என்ன சொன்னோம், law of orbit னு சொல்லுவோம். The Kepler's second law is called it as the law of areas. அந்த ஏரியாவை வச்சு Kepler's second law derive பண்றோம். The speed of planet varies. அதாவது அந்த சுத்தி வருது இல்லையா, planet சுத்தி வருது இல்லையா, revolve ஆகி வருது இல்லையா, that speed of planet varies in such a way that radius vector, ஏன்னு நம்ம draw பண்றோம் இல்லையா, radius vectors draw பண்றோங்க, drawn from the sun to a planet. இங்க sun இருக்கு, இங்க planet சுத்தி வருது. ஸோ இங்க நம்ம draw பண்றோம் லைன்ஸ். இதுல draw பண்றப்ப the sun to a planet sweeps out equal areas. உங்களுக்கு வேணா இது இங்கேருந்து பார்க்க சின்னதா தெரியும், இது நீட்டமா தெரியும், இது கொஞ்சம் பல்கியா தெரியும். But it sweeps out equal areas in equal time. Thus the law states that the aerial velocity of the planet is constant. இதுல சொல்றோம். இது வந்து செகண்ட் லா வந்து law of areas னு சொல்றோம். இந்த பிளானட் வந்து சன்னை ரிவால்வ் பண்ணி வரப்ப அது கடந்து வர பாதைகள், அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம டிரா பண்றோம் இல்லையா, அந்த லைன்ஸ் வந்து இந்த ஏரியாஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். The speed of planet varies in such a way that the radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out, the diagram பாருங்க, sweeps out equal areas in equal time. அதான் நம்ம S1, S2, S3 கொடுத்துருப்போம். அந்த ஏரியாஸ் A1, A2, A3 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டயக்ராம் ஃபுல்லா இருக்கு, A1, A2, A3. So thus the law states that the aerial velocity of the planet is constant. So the line joining the sun and the planet, the line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal times னு சொல்லிட்டோம். So the planet moves faster when it is nearer to the sun. அந்த பிளானட் எப்ப சன்னுக்கு பக்கமா இருக்குதோ அப்ப வந்து அது பிளானட் மூவ்ஸ் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும். Thus the planet executes elliptical motion with a constantly changing angular speed as it moves about its orbit.
But the point of nearest approach of the planet, the sun, is called perihelion. Already நான் சொன்னேன் இல்லையா? அதான். The point of greatest separation, distance ஜாஸ்தியா இருக்கப்ப, the point of greatest separation is termed aphelion. Hence, by the second law, when it is the planet moves fastest, when it is near perihelion, and slowest when it is near aphelion. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. The planet எப்போ ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுனா, when the planet is nearer to the sun, அதாவது that is called it as the perihelion. ஸ்லோவா இருக்கும். எப்போ ஸ்லோவா இருக்கும்? When it is slow, we can say slowest when it is near aphelion. Okay, fastest இருந்தா perihelion சொல்றோம், slowest இருந்தா aphelion சொல்றோம். So இதே terms தான் இங்க சொல்றோம். Kepler also found the mass change speed as it orbited around the sun. சுத்தி வருது. Faster when closer to the sun. Slower when farther from the sun. அதுதான் aphelion and perihelion சொல்றோம். But the areas A and B, இந்த ஏரியா பாருங்க, இது வந்து it's looking as bulky, இது வந்து thin-ஆ தெரியுது. But the areas A and B swept out by a line from the sun and the Mars were equal over the same amount of time. particular timeல தான் அது இந்த ஏரியாவை கடந்து வருது. அதுதான் இதுல டயகிராம்ல நம்ம சொல்றோம். This is the second law. So the radius vector is an imaginary line. The radius vector னு சொல்றோம். The radius vector is nothing but a imaginary line connecting the sun and the planet. நம்மளா ஒரு லைன் இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம லைன் டிரா பண்ணிருப்போம் இல்லையா இதுல, அந்த ரேடியஸ் வெக்டர் அந்த இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு இமேஜினரி லைன் நம்மளா ஒரு டிரா பண்ணிருப்போம். அதுதான் ரேடியஸ் வெக்டர்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த ஏரியாஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுல ஏரியா A1, A2, A3, S1, S2, S3 இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். இந்த அதான் ஏரியாஸ். ஏரியாஸ் A1, A2, A3 swipe by the radius vector in equal time. ஸோ அப்போ என்ன சொல்றோம், ஈக்குவல் டைம்னு சொல்லிட்டோம், ஈக்குவல் ஏரியாஸ்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ அதை according to the Kepler second law we can write it as A1 is equal to A2 is equal to A3 நம்ம சொல்லலாம். The planet covers unequal distances. Distances வந்து இங்க unequal தான் இருக்கு. S1, S2, S3 அந்த டயகிராம்ல பாத்தீங்க. But in equal times. ஏன்னா due to the variable speed of the planet, ஒவ்வொரு பிளானட்டும் ஒவ்வொரு ஸ்பீடோட சுத்துது. Maximum distance is covered in a given time when planet is closest to the sun. Maximum அதிகமா distance எதுல கவர் ஆகுது, எந்த planet, when the planet is closest to the sun. Which planet is closest to the sun? எந்த planet சன்னுக்கு க்ளோஸா இருக்கோ அது maximum distance கவர் பண்ணுது. அப்போ அதனோட வெலாசிட்டியும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், மேக்ஸிமமா இருக்கும். When the planet is nearer to the sun, it covers the maximum distance. அப்ப in the planet, which planet is nearer to the closest sun, that time we can say the velocity and the kinetic energy of the planet is maximum னு சொல்லலாம். Can you understand participants? Participants புரியுதா? Sir புரியுதா? Yes, participants, anyone of you? Okay, thank you. So when the planet is farthest from the sun, இங்க என்ன சொன்னோம், what we said, when the planet is closest to the sun, its velocity and the kinetic energy of the planet is maximum. When the planet is farthest from the sun, sunலேருந்து எந்த planet farthest, it's far away from the sun, தூரத்துல இருக்கோ, that velocity and the kinetic energy is minimum. However, the total energy of the planet remains constant. So இதுல என்ன சொல்லிருக்கோம், when the planet is closest to the sun, velocity and kinetic energy maximum இருக்கும். When the planet is farthest from the sun, velocity and the kinetic energy minimum இருக்கும். The same thing only. I have shown the basic things there. Perihelion and aphelion என்னன்னு சொல்லிட்டேன். As the orbit is not circular, orbit circular இல்லாம, the planet's kinetic energy is not constant in its path. Can you understand? Orbit circular இல்லைன்னா kinetic energy அந்த pathல constant இருக்காது. As the orbit is not circular, the planet's kinetic energy is not constant in its path. அப்ப எப்படி இருக்கும், பெரிகிலியன்ல kinetic energy அதிகமா இருக்கும், அஃபிலியன்ல kinetic energy லெஸ்ஸா இருக்கும். எப்ப, if it is not in circular. It has more kinetic energy near perihelion and less kinetic energy near aphelion.
due to the speed of this. ஓகே, அதுதான் b minimum b maximumனு சொல்லுவோம். தட் இஸ் bங்கிறது இங்க வெலாசிட்டின்னு சொல்றோம். அண்ட் rங்கிறது டிஸ்டன்ஸ். தட் இஸ் r minimum and r maximum. பெரிய லைன்ல வந்து r distance will be minimum and affiliateல r maximum இருக்கும், distance maximum இருக்கும். So just we have consider a planet moving in an elliptical orbit. Sun வந்து focus sun s வச்சிருக்கோம். இத planet revolve பண்ணி வருது. The radius vector of the planet describes இப்ப சுத்தி வர்றப்ப sun சுத்தி வருது. So it makes an angle. அப்ப இந்த angle can be taken as d theta in the time interval of dt. d theta என்ற கோணத்தை ஏற்படுத்தி dt என்ற டைம் பீரியட்ல சுத்தி வருது. While moving from the position A to B. இப்ப ஏன்ற பொசிஷன்ல இருந்து பின்ற பொசிஷனுக்கு இப்படி சுத்தி வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஏல இருக்கு, இப்ப பிக்கு வருது. So that can be written as r கபால் AB length கண்டுபிடிக்கணும். That is r into d. அப்ப ஏரியா ஸ்வைப் இன் டைம் dt ன்ற டைம்ல ஏரியா எவ்வளவு ஸ்வெப்ட் ஆச்சு? That is how can you calculate? If you know what is the area of ABS, then you can calculate the area swept in time dt. So how can you calculate area ABS? The ABS ஓட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? half into by using the formula radius. இங்க ஒரு r, இங்கே இங்க போயிடுச்சு, r into r d theta. It makes an angle is d theta. The time interval of dt. அப்ப aerial velocity என்ன formula? What is the formula for velocity? Yes, any one of you? What is the formula for velocity? Distance by time. Very good, thank you. So distance divided by time. So distance வந்து d theta, அதாவது இந்த distance it makes an angle is d theta. அது time dt ன்னு எடுத்துக்கும். So aerial velocity is equal to half r square d theta by இங்க ஏரியா இங்க எழுதிருக்கோம். So அதுல aerial velocity is equal to distance by time. So half r square d theta by dt. இப்ப d theta by dtங்கிறது என்னது? Angular velocity. The moves along in the elliptical orbit with some angle. அப்ப angular velocity இருக்கு. அதுதான் அந்த d theta by dt க்கு பதிலா angular velocity ஒமேகான்னு போட்டுக்கிறோம். So you can write it as 1 by r square into d theta by dt. The d theta by dt can be written as omega. So you can write it as 1 by r square into omega. That will be a constant. So the 1 by r square omega represents, what is 1 by r square omega? That is aerial velocity of the radius vector. Suppose if r decreases, in the r in the distance இருக்குல்லையா between the sun and the planet, if r decreases, r value குறைஞ்சதுன்னா angular velocity increase ஆகும். Angular velocity னா என்ன? omega. The distance between the planet and the sun, r decreases, then the angular velocity omega can be increases. But 1 by r square omega is always constant. ஏன்னா aerial velocity is a constant. So area of the ellipse கண்டுபிடிக்கணும். Ellipse, the planets are revolving in the elliptical orbit. So area of the ellipse என்ன? Formula pi AB. So A and B are, what is A and B? Semi major axis. And Bங்கிறது semi minor axis of the ellipse தான் சொல்றோம். Aங்கிறது semi major axis of the ellipse, Bங்கிறது semi minor axis of the ellipse. So now you have to calculate what is the time period for revolution of planet around the sun. Revolution நாங்க சுத்தி வருது, அதுக்கு எடுத்துக்கிற time period எவ்வளவு கால அளவு எடுத்துக்கிறது? That can be calculated by t is equal to area by aerial velocity. Area என்ன? You know pi AB. இங்க தெரியுது ஸ்லைட்ல பாருங்க, pi AB. Area divided by aerial velocity என்ன? 1 by 2 r square omega. So இதை simplify பண்ண என்ன வரும்? 2 மேல போயிடுது. 2 pi AB by r square omega. So in the formula use பண்ணி, by using this formula you can calculate the time period of revolution of planet around the sun. So the Kepler's second law is equivalent to the fact that the force perpendicular to the radius vector, அப்ப அது 0 இருக்கும், is 0. For the radial velocity இருக்கு இல்லையா, the radial velocity angular momentum க்கு proportional இருக்கும். The radial velocity is directly proportional to angular momentum. So இது எப்படி இருக்கும்னா, the so for the same reason Kepler's second law is also effect and statement of the conservation of angular momentum. இதை relate பண்றோம் இந்த
the what is the concept? Area velocity is proportional to angular momentum. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம relate பண்ணி காட்டுறோம். Okay. Or you can say the area from one time to another time is equal and another area with the same time interval னா சொல்றோம். Planet moves faster when closer to the sun. ரொம்ப லாங்கா இருக்கப்ப ஸ்லோயரா இருக்கும்னு சொல்லியாச்சு. So the force acting on the planet increases. எப்ப increase ஆகும்? எப்ப நியரரா இருக்கும்? That is planet moves faster when closer to the sun. எப்ப க்ளோசரா இருக்கப்ப planet ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுது. அப்ப force acting on the planet increases. ஏன்னா distance decrease ஆகுது. ரொம்ப பக்கமா இருக்கு. distance பக்கமா இருக்கிறதுனால the force of the planet increase இருக்கு, அதிகமா இருக்கும் force. அப்ப the planet accelerates in orbit. அதே மாதிரி planet moves slower. எப்ப ஸ்லோவரா இருக்கும்? ஏன் ஸ்லோவரா இருக்கும்? distance அதிகமா இருக்குது. அப்ப distance increases. ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. distance increases. அப்ப அதனோட acceleration கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். Okay. Then Kepler's third law. Third law என்ன சொல்லலாம்னா law of periodனா சொல்லுவோம். அதாவது டைமை ரிலேட் பண்ணி சொல்லலாம். டைம் அண்ட் ஆக்சலரேஷனை ரிலேட் பண்ணி சொல்றதுதான் Kepler's third law. What is Kepler's third law? It shows the relation between the orbital period and the acceleration. That is the law is square of the period. Time தான் periodனா சொல்றோம். That is t. Square of the periodனா t square is about the sun is proportional to cube na என்ன? Power 3. The cube of the semi-major axis of the orbit. That is a. Upper you can write it as t square is proportional to a cube. So the third law it refers to the harmonic law nu சொல்லுவோம் நம்ம. Okay. So the semi-major axis எப்படி நம்ம measure பண்ணலாம் அப்படின்னா AU ன்ற யூனிட்ல measure பண்ணலாம். What is AU னா? That is called it as the astronomical unit. And you can calculate the period for the planets to orbit with semi-major axis. அதுதான் நம்ம இதை சொல்றோம். AUங்கிறது என்னன்னா astronomical unit, that is nothing but the distance between the earth and the sun. அதான் AU நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். அந்த harmonic law third law ன்னு சொல்லிட்டோம். What is the third law? That is the law of period. Time period பத்தி சொல்றதுதான் இந்த harmonic law ன்னு சொல்றோம். Why you are saying this is a harmonic law அப்படின்னா that is Kepler initiated in the laborious attempt to determine when he viewed as the music of the spheres. அது பர்டிகுலர் டைம் இன்டர்வல்ல ப்ராப்பரா பீரியாடிக்கா வருது. அதனாலதான் அது என்ன சொல்றாங்கன்னா மியூசிக்கல் நோட்டேஷன், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்கல் நோட்டேஷன்ல மெஷர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இஃப் T1 and T2 is the revolution of A1 and A2, ரெண்டு இங்க எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ரெண்டு பிளானட்ஸ் இங்க காமிச்சிருக்கோம். So the time period A1, A2 எடுத்துட்டோம்னா இந்த time interval of T1, T2 we can write it as, because T square is proportional to A cube னு எழுதியிருக்கோம் law. According to the law we can write it as T square by A cube is equal to constant னு எழுதலாம். So you can write T1 square by A1 cube is equal to minus T2 square by A2 cube. That is a constant. Or you can write it as T square by A cube is equal to constant, or T square is proportional to A cube. So Kepler இன்னும் he has described the motion of planet around the sun. The comet வச்சுட்டு comet அந்த கோள்களை வச்சும் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு. He has observed. Then Kepler's second law, அதாவது ஏரியா வச்சுதான் அங்க சொல்லியிருக்கோம். That is it's helped Newton come up with the law of universal gravitation. உங்களுக்கு universal law of gravitation என்னென்ன தெரியும்? The motion of satellite spacecraftலாம் உள்ள அதனோட மாஸ் கிராவிட்டி எல்லாம் வச்சு இந்த லாவை இங்க கெப்லர் கொண்டு வந்தாரு. தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு G/r². எம்ங்கிறது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஒன் மாஸ் இஸ் m, another one is capital M. Distance between them is r. அப்போ force can be written as, நீங்க லா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க, force is directly proportional to product of the mass and is inversely proportional to square of the distance between them. If you remove the proportionality you have to add some constant. படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? Next we will see in the next case. Gravitation. Gravitation na enna? That is attractive force existing between two particles of the matter தான் நம்ம gravitation னு சொன்னோம். Then அதான் நான் இப்ப சொன்னேன், F is proportional to m1 m2 by r². Gravitational acceleration we can take it as G. Gravitational constant
கேபிட்டல் ஜின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை எப்படி நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சாரு? He has discovered while he watched an apple fall from a tree. ஒரு மரத்து கீழே உட்காந்துருந்தப்ப உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி தெரியும். when the apple falls on his tree, அந்த ஆப்பிள் அவர் தலையில விழுந்தப்ப அதை வச்சுதான் இந்த லாவே அவர் கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்லுவோம். The force that pulled at the apple to the ground was same with which apple attracted the earth. இதுலேயும் தான் இந்த அவர் லாவை டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. So and we can say all matter is affected by gravity. எல்லா பொருளுமே கிராவிட்டினால அஃபெக்ட் பண்ணுது. இப்ப நீங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி நிக்கிறீங்க? கிராவிட்டி இல்லாமனா உங்களால நிக்க முடியுமா? ஒரு பென்சில் நேத்திக்கே சொன்னோம், ஏதாவது ஒண்ணு த்ரோ பண்றோம், அது எப்படி வருது? ப்ரொஜெக்டைல் பராபலால பார்த்தோம், எப்படி கீழே வருது? இஃப் யூ த்ரோ an object, it will travel a parabolic manner. So it's reaches the ground due to the gravitational. So because of gravity, இப்ப நீங்க ஒரு புக்கோ ஆர் பென்சிலோ த்ரோ பண்றீங்க, அது எப்படி கிரவுண்டுக்கு போகுது? பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிட்டி that is pulled towards your book or pencil and every other objects around you. அப்ப நம்ம அங்க நிக்கிறப்ப இட்ஸ் எக்ஸர்ட்ஸ் த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வித் த கிரவுண்ட். அதனால தான் நம்மளால நிக்க முடியுது. திஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் arises is called it as the gravity. So we can say all objects experience an attraction towards all other objects in the universe. யூனிவர்ஸ்ல உலகத்துல உள்ள எல்லா பொருளுமே ஒன்னு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கிறதுனால தான் அது மெயின்டைன் ஆகுது. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்ப நம்ம எஃப் சொன்னோம் இல்லையா, gmm/r². அதுக்கு தான் இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபார் தட் பர்பஸ் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங். எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு gmm/r²ன்னு சொன்னோம். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் depends on two things. What are the two things? One is mass of the two objects. We are comparing two objects. ரெண்டு objects. One is m, another one is capital M. So the mass of the objects and distance between the two objects. அதுதான் அங்க m சொல்லுவோம், இங்க r²ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம். ஈச் அப்ப என்ன சொன்னோம்? எல்லாமே வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது யூனிவர்ஸ்ல. ஈச் எர்த் அட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் எலிஃபன்ட் மோர் தேன் அ கேட். எப்படி இருக்கு? அந்த மாச பொறுத்தும் இருக்குது. இப்ப இதோட மாஸ் என்ன, இதோட மாஸ் என்ன? யாரு? கேட்டோட மாஸ் என்ன, எலிஃபண்டோட மாஸ் என்ன? So the earth is heavy mass, the higher mass. Earth attracts an elephant more than a cat. ஏன்னா இதோட மாஸ் வந்து அதிகம். இப்போ எர்த் அட்ராக்ட்ஸ் ஒரு கோகனட் எடுத்துறீங்க, ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துறீங்க, எதோட மாஸ் அதிகமா இருக்கும்? விச் இஸ் ஹேவிங் மோர் மாஸ், கோகனட்டா ஆப்பிளா? எஸ், அன்மியூட் அண்ட் ஸ்பீக். இது கோகனட் மாஸ் அதிகமா இருக்குமா, ஆப்பிள் மாஸ் அதிகமா இருக்குமா? எது அட்ராக்ட் பண்ணுது அதிகமா, கோகனட்டா ஆப்பிளா? Yes, please. Any one of you unmute and answer. Participants. No one is there. யாருமே சொல்ல மாட்டீங்களா? கோவிந்தன் சார். Okay. So each attracts coconut. Earth attracts coconut more than an apple. ஏன்னா coconut தான் வெயிட் அதிகம், மாஸ் அதிகமா இருக்கும். அதே மாதிரி yes, gravitational force is greater than that of moves, greater than that of the moon. So we can say the gravitational force increases as mass increases. உங்க புக்ல டைரக்டா நீங்க லாக்குள்ள தான் போவீங்க. F is equal to gmm/r². அது எப்படி வந்துச்சுன்னா தெரிஞ்சுங்க. So if you listen, if you answer, then only it will be convenient for you also. So the gravitational force and the distance. கிராவிட்டி எப்படி இருக்கும்? கிராவிட்டி பிட்வீன் யூ அண்ட் எர்த். நமக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு? நமக்கும் சன்னுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு? அப்ப கிராவிட்டி எப்படி இருக்கும்? ஆல்ரெடி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீசஸ் ஆஸ் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. கிராவிட்டி பிட்வீன் யூ அண்ட் எர்த், நமக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்குமா, கம்மியா இருக்குமா? எஸ், எனி ஒன் ஆஃப் யூ ஷுட் ஆன்சர் கம்பல்சரி. நமக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கா, கம்மியா இருக்கா? எனி ஒன் ஆஃப் யூ ஆன்சர். எல்லாம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தான் இருக்கீங்க, பட் நோ ஒன் இஸ் ஆன்சரிங். எல்லாரும் கிளாஸ்ல பிரசன்ட் போட்டுட்டு எதுவும் வேற வேலை பாக்குறீங்களா? கமல்ராஜ் சார். less ma'am. எஸ், that is distance is very less. அப்போ what about the gravity? Gravity will be more. Okay. Distance increases means gravitational force எப்படி இருக்கும்? If the distance is increases, what about the gravitational force?
Gravitational force will also increase. The distance increases means gravitational force Gravitational force decreases. will decrease. Decreases. Okay. Thank you, sir. Good. Very good. So one is answering. So gravity depends upon the time. That is, gravity between you and the earth is greater than the gravity between you and the sun. அப்ப அங்க அதிகமா இருக்கு. இங்க நம்ம இங்க பூமியில தான் நம்ம இருக்கோம், எர்த்ல தான் நம்ம இருக்கோம். இதுக்கு distance is less. But when compared to the sunனுக்கு இதுக்கு நமக்கு உள்ள distance, you are standing here. What about the distance between this? Greater distance, farthest. So gravitational force decreases as the distance increases. So இங்க சொல்லியாச்சு already we have explained nicely here. I don't know, you are not answering. If you answer only, then I can able to understand whether உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும். But see, no need to hesitate. ஸ்கூல் நீங்க எல்லாமே மேபி ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸாக தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அப்பதான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நாங்கள் பாடம் நடத்துறோம். ஸோ ப்ளீஸ் ஆன்சர். ஓகே. So next is gravitational force is already நம்ம சொல்லிட்டோம். Gravitational force is directly proportional to product of the mass. Here we have taken the two masses. One of the object is m1, another mass is m2. So எப்படி எழுதலாம்? directly proportional. directly proportional நான் நேர் விகிதத்தில் இருக்கும். எதுக்கும் நேர் விகிதத்தில் இருக்கு? product of mass. productனா என்ன? multiplication. m1 into m2க்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும். And இதுக்கும் உள்ள distance, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு உள்ள distance is called it as d. So it is inversely proportional. inverselyனா என்ன? தலைகீழ். தலைகீழ்னா என்ன போடுவோம்? 1 by என்ன போடுவோம்? 1 by the square of the distance. Distance d, square of the distance na d square, by inversely proportional to square of the distance between the masses இருக்கு. So f is proportional to m1 m2 into 1 by d square. அது எப்படி எழுதலாம்? f is proportional to m1 m2 by r square னு எழுதலாம். இப்ப see இந்த arrow mark இருக்கு பாருங்க. The arrow mark எதை show பண்ணுதுன்னா, the arrow mark shows the gravitational force between the object. Here we have taken one object, another object is here. So the arrow mark shows the gravitational force between the objects. So the width of the arrow mark shows the strength of the force. அதோட strength எப்படி இருக்கு? distance அதிகமாச்சுன்னா இது குறையுது. See here, gravitational force is small between the objects with small masses. இங்க gravitational force is larger between the objects with larger masses. கொஞ்சம் இதை ஸ்மால் பாலா போட்டிருக்கேன், இதுல பெரிய பாலா போட்டிருக்கேன். அப்ப மாஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. அப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் லார்ஜர். அதான் நம்ம யானையும் எலிஃபண்ட்டையும் கேட்டையும் கம்பேர் பண்ணி காமிச்சோம். If the distance between the two objects is increased, the gravitational force pulling them together is reduced. ரெண்டு ரொம்ப தூரத்துல இருக்குன்னா அதை ரெண்டையும் பக்கத்துல கொண்டு வரனா we are in need of higher gravitational force. இங்க வந்து distance வந்து அதிகமா இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். Okay. But now we are going for Newton's universal law of gravitation. Newton derived the universal law of gravitation. எதுல இருந்து கொண்டு வந்தாருன்னா Kepler's lawல இருந்து தான் நியூட்டன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு. So நம்ம just we are assuming the orbit of the planet around the sun to be a circle of radius that can be taken as capital R. So centripetal force. What is the centripetal force? Centripetal force na enna? Anyone, can you say what is the centripetal force? Can you say what is centripetal force? Any one of you? When two bodies impinges directly with the relative velocity with impact. ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்னு மோதுறப்ப என்ன ஆகும்? Centripetal force, ma'am. It is a force that makes a body follow a curved path. சுத்தி வருது. Its direction is always orthogonal to the motion of the body and towards the fixed point of the instantaneous center of the curvature of the path. அதாவது it's acting, the force can act towards the center of the path. மையத்தை நோக்கி. சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னா மைய நோக்கு விசைன்னா சொல்லுவாங்க. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்னா மைய விலக்கு விசை, மையத்தை விட்டு விலகி போற விசை. சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ், we are saying the word is centripetal force. So towards the center. So that is called a formula. உங்களுக்கு தெரியும், F is equal to mv square by r. This is the formula for centripetal force. And you know the relation between linear velocity and angular velocity.
that is v is equal to r omega. இந்த ரிலேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். இது vங்கிறது லீனியர் வெலாசிட்டி, ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. v is directly proportional to omega. If you are removing the proportionality, we have to add some constant. அதான் v is equal to r omega ன்னு எழுதுறோம். So therefore இது எப்படி எழுதலாம்? v is equal to r omega நீங்க substitute பண்ணுங்க. So what it will become? No one is answering. I think I have to call the participant's name. RR cancel. RR cancel. So substitute the value Cancel here. MR omega square. Okay, v is equal to r omega na, if you substitute v here, v square is there. So v square na r square omega square. So what you will get? F is equal to mr omega square. R can r ஒரு m v square க்கு பதிலா இதை substitute பண்ணுங்க. r square omega square. ஒரு r cancel. So you are getting f is equal to mr omega square. And you know the omega. Omega க்கு என்ன formula? 2 pi by t. இதான் formula இது angular velocity omega க்கு. So substitute the value instead of omega. What do you have? நான் வந்து I think I have to call the participants name. ஏன் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்? ஹேமா மாலினி மேடம் இஸ் தேர். மேடம் உங்களால சொல்ல முடியுமா? இங்க I will help you. Omega is equal to 2 pi by t ன்னு இருக்கு. இங்க omega square இருக்கு. அப்ப substitute பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? ஹேமா மாலினி மேடம் ஆன்சர் பண்ணலாமா? கோவிந்தன் சார் சொல்லுங்க மேடம். இப்ப ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பை பை டி. ஏன்னா யாருமே ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, அதுக்கு தான் நான் கேட்கிறேன். இப்ப இங்க ஒமேகா இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? வாட் இஸ் ஹியர்? இங்க என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பை பை டி. ஓகே, அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும்? 4 pi square by t square. ஓகே, குட். அவ்வளவுதான், அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க. அப்ப என்ன வரும்? f is equal to 4 pi square mr by t. That is mr into 4 pi square by t square varum. Okay, thank you sir. So that is called the equation 1. So according to the Kepler's law, உங்களுக்கு தெரியும், இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் Kepler's law, t square is directly proportional to r cube. If you remove the proportionality, you have to add constant. இது நேர்விகிதம், அந்த நேர்விகிதத்தை ரிமூவ் பண்ண நம்ம ஒரு ஏதாவது ஈக்குவல் டு போட்டு எழுதுறப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணணும். That is called it as k into r cube. K is a constant ன்னு எழுதிட்டோம். Okay, next. So from the equation 1 and 2, what is the equation 1? 4 pi square mr by t square. What is the equation 2? K r cube. So on the equation 1 and 2 lende, can you write f is equal to this? எழுதலாமா? So 4 pi square mr by k r cube னு வரும். அப்ப m is equal to r cancel ஆகுது, r square ஆயிடும். So you can write it as km by r square. R you can write as k is a constant. You can write f is proportional to m by r square னு எழுதலாம். So is proportional to m னா என்ன? Mass. So you can say என்ன எழுதலாம்? Proportional to product of the mass. mங்கிறது சும்மா ஒரு மாஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். Divided by r square னா என்ன? 1 by r square. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சா உங்களுக்கு? So the force of attraction acting on the planet provides the necessary centripetal force. மைய நோக்கு விசை for the planet move in the orbit. அப்ப மைய நோக்கு விசை இருந்தாதான் அது மையத்தை வச்சுட்டு அதால அதை சுத்தி வர முடியும். So அதெல்லாம் இங்க திரும்பி சொல்லியிருக்கோம். directly proportional to mass, inversely proportional to distance எழுதியிருக்கோம். m by r square ரிமூவ் பண்ணா g is constant of gravitation. G value 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So the motion of the planets around the sun, நியூட்டன் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. தட் இஸ் கால்ட் இட் as the f is equal to gmm by r square. According to the Newton, the law is true. நியூட்டனை பொறுத்தவரை இந்த லா கரெக்ட். Not only for the heavenly bodies, heavy bodiesனா அந்த ஹெவி இருக்க பாடிஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, but is also true for any two bodies in this universe. அதாவது நம்ம இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம், ஒரு m வச்சு மட்டும்தான் நம்ம இங்க இதுல சொல்லிருக்கோம். இது அதனால இதுல என்ன சொல்றோம்னா, not only for only one body, heavenly bodies மட்டும் சொல்லல, any two bodies if you compare that, then you can apply the law, that is f is equal to gmm by r square. So இது எதனால gmm by r square னு சொல்றோம்? ரெண்டு ஃபோர்ஸ், ரெண்டு பொருளுக்கு இடையில ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம சொல்றோம் f is proportional to product of masses. So this law holds good for the force of attraction between, என்ன சொல்லிருக்கோம், சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இருந்தா நம்ம இருக்கோம்.
So the force of attraction between sun and the earth, the force of attraction between moon and earth எடுத்துக்கலாம், or force of attraction between electron and orbit எடுத்துக்கலாம், or nucleus in an atom எடுத்துக்கலாம். So இது எல்லாத்துக்குமே ரெண்டுத்துக்கு இடையில force. You are comparing the two objects இல்லையா, அந்த objects வந்து kindly put your mic in mute, யாரோ unmute வச்சிருக்கீங்க, noise கேக்குது. So sunனுக்கும் எர்த்தும் எடுத்துட்டு அதுக்கு F is equal to gmm by r square எழுதலாம். So between moon and earth எடுத்துக்கலாம், between electron and orbit எடுத்துக்கலாம், nucleus and atom எடுத்தோம், we can use the law, we can apply the law. So according to this law we can say என்ன சொல்லலாம், everybody in this universe attracts every other body, ஒவ்வொரு பொருளும் அடுத்த பொருளால attract ஆகுது. So that force is proportional to product of the mass m1 into m2 square of the distance between them 1 by r square. இங்கே திரும்பி அகைன் நான் காமிச்சிருக்கேன், gm1 by r square, gங்கிறது universal constant of gravitation value சொல்லியாச்சு. So இந்த gmm இங்க சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த m capital M வந்து capital M and small m, அதோட வேல்யூ capital M and small m 1 என்ன எடுத்துட்டோம்னா அந்த r also 1 ஆயிடும். அப்ப n f என்னவா இருக்கும், f is equal to g ஆயிடும். இதெல்லாம் 1 இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், gmm by r square, இதெல்லாம் 1 எடுத்துட்டோம். அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கு, r 1 எடுத்துட்டோம். அப்ப f is equal to g ஆயிடும். So you can say the constant of gravitation. What is constant of gravitation? Constant of gravitation எது? Can you say what is the constant of gravitation? Is the represented letter? யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க, ஆன்சர் participants மட்டும். Yes, capital G, thank you. So that the constant of gravitation, that capital G is equal to force of attraction. What is the force? F க்கு ஈக்குவலா இருக்கு between the two masses in a unit distance apart. So that G value is 6.670 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay. Now we'll go to the Newton's law from Kepler's laws. So you know capital M, the mass of the sun, we can take it as capital M. And you are considering imagining two planets. The planets or the masses can be taken as M1 and M2 at a distance from the sun. Sun is M1, M2. It's placed at the distance D1 and D2 from the sun. So for the force of attraction between the sun and each planet, over planet நம்ம எழுதுறோம். So what is the formula? F is equal to gmm by r square. So F1 is equal to g m. What is capital M? Mass of the sun. You are writing for first planet. First planet, what is the mass of the sun? Distance, what is the distance of the first planet to the sun? D1. So you can write it as F is equal to gm capital M, so small m1 by d1 square. So you are going to write force for the second planet. What is the mass of the second planet? M2. Distance D2. How can you write? Yes, any one of you? Hands F2 equal to G. Okay, thank you. F2 equal to capital G, capital M, M2 by D2 square. Thank you, sir. Kema Malini madam, are you there? Purida ungalukku. Kema Malini madam is not there. Okay, F2 is equal to G capital M, M2 by D square. So F1 by F2. What is F1 by F2? பாருங்க, F1 to M2 is equal to divided by F1 by F2 is equal to M1. But கீழே வந்துரும். M1 by M2, G cancel ஆயிடும். MM also will cancel. So you can write it as M1 by M2 into D2 square by D1 square. By this போட்டோம்னா G cancel ஆயிடும், M cancel ஆயிடும். So you can write it as M1 by M2 into D2 square by D1 square. இது கீழே இருக்கு. If it goes to numerator, you can write as D2 square by D1 square. So let the time period for revolution of two planets. So for the time period for the first planet revolution can take it as T1. For the second planet, you can take it as T2. So அதாவது first planet சுத்தி வர டைம் வந்து T1 எடுத்துக்கிறோம், second planet சுத்தி வர டைம் T2 எடுத்துக்கிறோம். So what is the central force? F is proportional to by using the formula you can write M1 D into, that is D1 into 2 pi by T1 square. F2
F2 is proportional to mass M2, distance D2 times T2. So F2 is proportional to M2 D2 into 2 pi by T2 the whole square. ஏன்னா அங்க 2 pi by T1 எழுதிருக்கோம், இங்க 2 pi by T2. So from the Kepler second law, what is the Kepler second law? What is the Kepler second law? T square is proportional to D cube. So you have T1, T2, D1, D2. So you can write according to the Kepler's third law, T1 square is proportional to D1 cube and T2 square is proportional to D2 cube. So you can write it as F1 is proportional to M1 D1 by D1 square and F2 is proportional to M2 D2 by D2 square. Or F1 by F2 என்ன வரும்? M1 by M2 into D2 square by D1 square. This is which is Newton's law of gravitation. Then Boy's experiment. இதுல இருந்து என்ன பண்றோம்னா you are finding the constant of gravitation, that is error எப்படி எலிமினேட் இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஏதாவது இந்த வேற மெத்தட்ல உள்ள எரர்ஸை எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம். you are going to calculate the constant of gravitational constant கண்டுபிடிக்க வரும். ஏபின்றது ஒரு பிளேன் மிரர் ஸ்ட்ரிப், that is 66 suspended தொங்க விட்டுருக்கோம், suspended by a phosphor lens. அதோட லாங் வந்து லென்த் வந்து 18 இன்ச் இருக்குது. ஸோ த அட்ராக்டட் மாசஸ், இங்க ரெண்டு மாஸ் பாருங்க, இங்க ஒரு மாஸ் இங்க ஒரு மாஸ் ஸ்பியர். ஸோ தட் இஸ் ஸ்பியர், ரெண்டு கோல்டு ஸ்பியர், அது வந்து 0.25 இன்ச் எடுத்துக்கும் டயாமீட்டர். அண்ட் suspended at two different levels from the ends of mirror. இப்போ இந்த பிளேன் மிரர்ல தானே இந்த ஸ்ட்ரிப் அட்டாச் பண்ணிருக்கோம், இங்க அந்த டிஃபரண்ட் டிஸ்டன்ஸ், இது 4னா இது 8 சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் டிஃபரண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல we are தொங்க விட்டுருக்கோம். So the attracting spheres, the attracting sphere capital M, attracting spheres are suspended separately to be in level M1 M. This is made up of the diameter point 5. So of the mirror. இருக்கு இல்லையா, இந்த டிஃபரண்ட் லெவல்ல தான் இருக்கு. இது வந்து கீழே இறக்கி காட்டியிருக்கோம். லெவல்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் கீப்பிங் தி அதர் மாஸ் இன் பிக்கும் ஸ்பியர் அட் தி பி டிஸ்டன்ஸ் சேம் due to the gravitational அப்ப தொங்க ட்விஸ்ட் ஆகறப்ப ரொட்டேட் ஆகறப்ப இட் மேக்ஸ் an angle is theta. அப்ப மெஷர் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? using the telescope and the scale the angle of rotation can be found. now the lidங்கிறது இதான் அந்த மூடி. now the lid from which longer masses are suspended or rotated by 180 degree so that the couple is reversed. அப்ப அது என்ன ஆகும்? இப்படி ஒரு சுத்துது, ஒரு பால் இப்படி கட்டி தொங்க விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இப்படியும் சுத்தும், reverse ஆகுது. so entire suspended is in a doubled wall glass vessel. Resistance இருக்கக்கூடாது, கார் ராப்படக்கூடாது, அது விற்கக்கூடாது. அதனால we are kept in the glass vessel வச்சிருக்கோம். so now the lid from which larger masses are suspended 180 degree rotated 180 degree so the couple is reversed னு சொல்லிட்டோம். so the mirror deflects by 2 theta. இந்த ரெண்டு பொசிஷன், இங்க ஒரு பால் அங்க ஒரு பால் இருக்கு. so the mirror deflects by 2 theta between the two positions. but the corresponding shift என்ன சேஞ்ச் ஆகுது, அதுதான் ஷிஃப்ட்ன்ற வார்த்தை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். என்ன டிஃபரெண்ட் ஆகுது வேல்யூஸ். அப்ப that 2 theta is equal to s by 2d. அப்ப theta is equal to என்ன? you see this formula, 2 theta is equal to s by 2d. therefore d is equal to s by 2, it will come to the right hand side, s by 4d. so the theta and for d can be calculated from this scale. the d can be measured by the distance between the mirror and the scale. We can calculate the capital D.
If C is the couple required per unit twist, twist ஆறதுக்கு எடுத்துக்கிறது இல்லையா, the C இன்னும் எடுத்துட்டோம்னா, the elastic couple is equal to C theta. So the formula, the gravitational force between the each set of the sphere can be taken as Gm by d square into A. ஏங்கிறது என்ன? The length of the plane mirror தான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம். So how can we calculate the moment of gravitational couple become? So Gm by d square into A ன்னு எழுதலாம். So substitute 1 in A. One value you have theta is equal to S by 4D. So substitute the value here. So you can write it as C into theta. Theta ku bala you can write it as mm S by 4D is equal to this Gmm by d square into A. So the spheres are allowed to oscillate freely. அப்ப அந்த ஸ்பியர் வந்து ஃப்ரீயா ரொட்டேட் ஆகுது, ஆசிலேட் ஆகுது. எப்ப? at the time period of t ல. So now you have to calculate what is the time period of t. You know the formula, t is equal to 2 pi into I by c whole power half. Seeing I, what is I? I is the moment of inertia about the axis of suspension. So substitute the value here. Therefore c is equal to what? C is equal to, இங்க c value இருக்கு, c is equal to 4 pi square I by t square. இப்போ இதே அங்க substitute பண்ணுங்க. Substitute 4 in 3. The c value is here. Substitute the 4 in 3. Equation 3, left hand side c is there. Substitute the value. So what it will become? 4 pi square I by t square into S by 4D. இந்த c க்கு பதிலா இந்த வேல்யூவை substitute பண்றீங்க. Into S by 4D is equal to, what is the right side? Gmm by d square into A. From this you can calculate the G value. By the, this is called the Boy's formula for finding the gravitational constant G. So that value will be as 6.6576 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. The mass and density of the earth. You know, mass வந்து already we know that is everything is a constant value. M is the mass of the earth and R is the radius of the earth. D is the mean density of the earth. So you know, G is the acceleration of due to gravity. That is, everything is a constant thing. So the force of the mass mg is equal to F is equal to Gmm by R square. So M is equal to what? G R square by G. Cancel item. So M is equal to, you can write it as by using the formula 4 by 3 pi R cube into D. D is equal to, M is equal to this. Therefore D is equal to, what is D? Mean density of the earth. D is equal to 3G by capital R into capital G. By using this, you can calculate this constant. You can calculate these values. Then gravitational mass, that is the gravitational force of attraction of the body towards the earth. அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா, weight of the body ஈக்குவலா இருக்கும். By using this formula, you can calculate. Other, you can determine by using the beam balance. Beam balance யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி தான், the value of G is less than the moon. The weight of the body is also will be less. The gravitational mass வந்து சேமா இருக்குன்றதை இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. We have one more hour in this to start the gravitational potential. So this புரியுதா? இதுவரை நடத்துனது can you understand? புரியுதா? Yes, please. புரியுதா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. I'm not asking any question. Yes, can you understand? Okay, thank you, sir. So we'll meet in the next class. Thank you, participants. Sir, thank you, sir. Sir, I have completed the class, sir. Okay, Thank you, sir. madam. Thank you, sir. Thank you.